speaking of the, both of our panelists from France and the US actually stressed the need to possess an indigenous own strategic thinking, and the NCSS, we really take this issue very seriously. So we, for a long time now, we have been working on developing a methodology which we think will be useful for the policy community and for the defense establishment. We think to actually use it in order to take a look into threats and needs for the Polish defense policy. So we think that we need a more use of a wargaming instruments in order to take a look at those issues, because we think that the strategy is so complex and the future is so unforeseeable that we can gather that we can gain some insights only via going through different scenarios and actually playing them. So this presentation is actually meant to give you a taste of what the NCSS is preparing, and we are also entering a dialogue with some public institutions and the Parliament on the future use of those methodologies. And the next step will be to actually use those tools also to enhance some regional defense cooperation between allies and partners, and between independent experts in neighboring countries. So today I would like to we'll have two very short presentations. One will be devoted to the methodology of a foresight, and another one to a classic wargaming, so-called tabletop wargaming, which is based on a map. So, because in our methodology, we intend to actually combine those two issues to come up with some answers. So first, I would like to start with Kacper Nosarzewski from the 4CF company, which actually specializes in business foresight, but they utilize a methodology which has been developed and implemented by RAND Corporation, and we will utilize that methodology to actually have a seminar thinking among experts on possible scenarios. Then I will move to Mr. Wojciech Zalewski, one of the leading commercial wargamers in the world. He has an enormous experience in developing commercial war games, and his solutions will be used to actually play some of those scenarios on a map. Yes, it's actually a pleasure and a privilege to work with NCSS for us with our corporate foresight background. Even though we have cooperated with many influential international institutions, it is our first attempt to apply foresight methodologies to national security issues here in Poland. And this is a very tempting exercise for us, mostly because, just like Thomas has previously indicated, strategic foresight per se originates from what DARPA and even earlier on RAND Corporation have done in the 40s and 50s, anticipating very dire scenarios of escalation in international relations and in national security issues. So let me reiterate thanks to the National Center for Strategic Studies to inviting us to this exercise. We bring a realm of methodologies that have an international track record of proving useful in important strategic questions like this Chinese Southeastern Sea strategic balance and other important game changer assessment for establishing future scenarios that are useful to analyze potential options
the National Center for Strategic Studies has given us the task to test some of the assumptions for scenarios that will be played in the wargaming, and we thought that it's actually a really good idea, because it's not only about creating a more multifaceted and more in-depth scenarios, but it's also about testing some of the assumptions that underlie those scenarios and using futures literacy methods to go beyond status quo and beyond business as usual. This is where strategic foresight really complements traditional wargaming, and this is where we really hope to bring some added value to the conversation. We are using a hybrid set of civilian and military methods, originating both from the leading world foresighters whom we cooperate with, and from RAND Corporation, who also brings us some interesting insights into how to deal with a very special, a very interesting group of national security specialists. The project is already underway. We have so far carried out several activities, and I have to admit that up to today it's really work in progress. But we are very satisfied with the current results, and it looks like a fantastic venture for us. Thomas, thank you once again for inviting us. And well, I believe that NCSS will communicate the results of the whole study once it's complete. Thank you. If you need me anytime after the presentation, I'll be also with you at the lunch tables. Witam Państwa serdecznie. Ja zajmuję się grami strategicznymi od ponad 25 lat, ale z wykształcenia jestem geologiem i z biegiem okoliczności zajmuję się również Morzem Bałtyckim z racji tego, iż jestem glaciologiem. I mogę Państwu powiedzieć, że wykorzystanie floty, o której tak bardzo dyskutujemy, w wieku XV-XVI było bardzo skomplikowane, a nawet można powiedzieć, że niemożliwe, ponieważ nie istniała na Bałtyku flota, gdyż Bałtyk nie istniał, był zamrożony do 4 metrów głębokości, a Szwedzi przyszli do Polski na piechotę, a nie potrzebowali do tego żadnej floty. Tylko taka mała dygresja, że jeżeli klimat nam się bardzo zmieni, mówimy o ociepleniu, a geolodzy mówią o oziębieniu, o chłodzeniu, to nasza dyskusja o flocie być może stanie się bezprzedmiotowa na całym akwenie północnej półkuli. To taka mała dygresja. Proszę Państwa, ja przygotowałem w swoim skromnym życiu 40-letnim, ale 25-letnim przygotowaniu gier z ponad 140 projekcji wszelkiego rodzaju, które funkcjonują na całym świecie. Następny człowiek, który po mnie funkcjonuje, przygotował 17, tylko kwestia skali, żebyście Państwo wiedzieli, czy coś o grach strategicznych wiem, czy też nie wiem. Otóż to są jedne z tam wybranych gier robione dla całego świata. Oczywiście flagowe są te, które dotyczą Polski. Gry są bardziej lub mniej skomplikowane. Zasada jest dość prosta. Im więcej implementacji wkładamy do gry, im więcej problemów do rozwiązania, tym gra staje się bardziej skomplikowana, a jednocześnie staje się coraz bardziej oddająca realia. To jest najnowszy projekt NCSS-u, czyli przygotowanie Polska, techniczna nazwa oczywiście, to jest Polska 2013. Polska została podzielona na obszary o wymiarach 7,5 i 7,5 km, czyli dostosowana do walk, jeśli tak można powiedzieć, w skali batalionowej oraz grup specjalnych. Za chwileczkę zobaczymy trochę bardziej szczegółową mapę, jeśli kolega nam tu przyłączy. Jest to z biegiem okoliczności północna Polska, więc Olsztyn i fragment obszaru kaliningradzkiego. Gry pozwalają nam na stworzenie dowolnych scenariuszy. Tych scenariuszy może być N. Ja w swoim skromnym życiu rozegrałem tych scenariuszy tysiące, stosując, jeśli Państwo tutaj chcecie znowu do floty wrócić, takie sytuacje, że na polskim morzu było 20 lotniskowców, 30, 40, a nawet 100. Wszystko mieściło się w granicach oczywiście dopuszczalnych norm, natomiast całkowicie nie mieściło się czasami w logice, ponieważ tak, rozgrywaliśmy kiedyś na potrzeby Hiszpanii taką grę o drogach. Okazało się, że budowanie 5000 km autostrad w Hiszpanii jest całkowicie nielogiczne. Nie przemówiło to w żaden sposób do Hiszpanów. Oni zbudowali sobie te drogi, obecnie te drogi będą niszczały, gdyż nie ma pieniędzy na ich utrzymanie. No tak więc można powiedzieć, że możemy doprowadzić do absurdu pewne plany. Natomiast dzięki grom strategicznym, chociażby takim przez niektórych nazywanych bardzo banalnymi, prozaicznymi, prostymi, można w bardzo łatwy sposób dopracować się bardzo prostych, optymalnych rozwiązań, a przy grach strategicznych, przy tworzeniu gier strategicznych biorą udział ludzie, którzy zajmują się tymiż projektami. Częstokroć są
wręcz oświeceni pewnymi sytuacjami, że dążąc do pewnych swoich programów, wszyscy chcieli mieć 10 tysięcy czołgów, 100 pancerników, a później okazuje się, że gdy przychodzi do finansowania tego typu projektów, po prostu nie ma na to pieniędzy. W związku z tym gry pozwalają na optymalizowanie projektowania pewnych rzeczy i czy to dotyczy drogownictwa w Hiszpanii, czy dotyczy walk w Polsce, czy też w Europie Centralnej, mamy do czynienia z bardzo prostym mechanizmem dochodzenia do bardzo prostych wniosków. Jeśli można następny. Tutaj mamy tą samą mapę, tylko już z nałożonymi rzeczywistymi, załóżmy, jednostkami wojskowymi, które są w północnej Polsce. Wystarczy przyjrzeć się, mamy tam 3 brygady. Abstrahujemy od tego, czy one są ukomplementowane, czy nie. Mamy 3 brygady i to jest całość sił wojsk polskich, które występują na północnym obszarze Polski i tymi 3 brygadami możemy rozgrywać. I teraz, jeżeli po drugiej stronie ustawimy sobie 10 brygad przeciwnika, a nam dodamy jeszcze 3, czy 2, czy 4, możemy bawić się w N kombinacji i dochodzić do tych, tak jak powiedziałem wcześniej, optymalnych wniosków poprzez, nazwijmy to umownie, zabawę, ale poprzez wprowadzanie szczegółów, poprzez wprowadzanie poszczególnych typów jednostek możemy poprzez odpowiednie parametryzowanie tychże pojazdów bojowych doprowadzić do bardzo prostej, jakby umówmy się, do pewnego konsensusu myślowego, że optymalnie jest tyle i jeżeli przeciwnik użyje tyle i tyle, to możemy tyle i tyle. I tutaj kolejna krótka dygresja. Też w 1939 roku Niemcy wygrali z nami w ciągu 30 dni. Oni rozegrali taką grę kilkadziesiąt razy. Jakbyśmy się nie ustawili my, oni i tak tą grę wygrywali, nie zmieniając swoich ustawień. Tymczasem Francja, która tutaj pan admirał bardzo ładnie prezentował flotę jako tą silną i tak dalej, miała flotę 10-krotnie silniejszą niż obecnie, a ta flota nie odegrała żadnej roli, a do tego wysadziła się sama w Bir w Afryce. W związku z powyższym budowanie floty we Francji przed II wojną światową okazało się być programem kuriozalnym i szaleńczym, ale zbudowali, byli dumni i wspaniali, pływali po świecie, a później się wysadzili. W związku z powyższym być może obecnie też budowanie przez nich okrętów nic dla nas nie znaczy, bo się może gdzieś wysadzą, prawda, w ramach sojuszu natowskiego. Poproszę następny slajd. To jest fragment obszaru Polski. Ja się trochę śpieszę, bardzo przepraszam, ale wiem, że już jestem po czasie, także będę bardzo tutaj szybko. To jest fragment Polski Północnej, obszaru Bartoszyc, a więc stacjonowania 20 Brygady Zmechanizowanej, no i obszaru Bagrationowska, gdzie stacjonują inne brygady. Na razie, proszę następny slajd. To jest 20 Brygada Bartoszycka, w związku z czym ją tutaj narysowałem w całości, w samych Bartoszycach. I następny slajd, proszę, już ostatni. A tu mamy jakieś tam ustawienie wyjściowe jednostek polskich w skali kompanii i batalionu rozrysowane strukturalnie na kompanię, tam mamy przeciwnika. W ten sposób możemy się bawić przy pomocy tego typu systemów w nieskończoność, zapraszać kolejnych oficerów i weryfikować ich opinie. Możemy tychże oficerów wpuszczać w te gry i niech oni się sprawdzają w tych walkach. Oczywiście oni nie muszą znać zasad, wystarczy, że istnieją operatorzy, którzy za nich te wszystkie decyzje jakby podejmują i informują ich o efektach ich podjętych decyzji. Także dziękuję najuprzejmiej, czas mi się skończył, do widzenia. I would like to sum up the conference, which was rich in many interesting conclusions. However, we actually run out of time in terms of our translation. So I would just thank you for attending our conference, and we will definitely sum up the conclusions on our website and in our publications. Thank you once again. Thank you very much. I would like to also thank to our guests and panelists. And I hope to see you at the next event of the NCSS.